Il microfono non va, mi sembra. Oh, prova, ok, ci sono. Metto questa canzone, concentriamo sul comando base. Ok, vediamo un po'. Vola. Alettone, ipersostenitori, timone, equilibratore. Pronto a volare? Siamo pronti a volare. Welcome to Sedona. I'm Captain Jess Molina, and I'll be your instructor. For this lesson, we're going to start on the ground and focus on some basic concepts. Fundamentals every pilot needs to know before hitting the skies. This is your plane, a classic, the Cessna 152. Take a look around it. Utilizza maiuscola più, maiuscola giù. In the simulator, anytime you want, you can easily switch to cursor mode. The cursor is handy for interacting with menus and cockpit controls or instruments. As you can see, activating the cursor also displays the toolbar. The toolbar is a quick access menu that allows you to control various aspects of the simulation. Try to find and open the basic controls panel. The basic controls panel is a useful reminder of the button layout for the devices you're currently using. Now try to find and open the camera panel in the toolbar. The camera panel allows you to access the various views and camera modes of the simulation. Go ahead and close all the panels for now. Right now, we are in the external view mode. Let's switch to cockpit view next. In front of you is the yoke, the primary means of controlling the aircraft. In the simulation, you'll be controlling the aircraft with your peripherals of choice. So let's hide the yoke for now. Con il cursore evidenzia la barra. Some instruments ok. allow multiple interactions. For example, rotating a dial clockwise or counterclockwise. In these cases, you need to lock the cursor onto them in order to interact. For example, take a look at the clock in the middle of the dashboard. Go ahead and lock the cursor on it. Vedi che non me lo prende, perché non me lo prende? Now change the clock time. Perché sbagliavo il pulsante. You can unlock the cursor once you're ready. For now, we're done with the cursor, so go ahead and hide it. All right, as we've seen, when you want to look around you, it's easy to rotate the camera.
but you can also move it freely in the cockpit to get a better view of anything you want to see, even through a window to look outside. Pro tip, once you find a camera position you like, you can save a shortcut to easily get back to that view anytime. Now, reset the camera to its original position. Then try switching to your custom one again. Premi A2. Cazzo vuol dire Alt 2? No, cazzo vuol dire premi A2? Ah, A2. Ok. Alright, that covers all the main camera functions available in the simulation. Try to familiarize yourself with them a bit more. Then reset the camera to its original position whenever you're done. Great. Mezz'ora per capire come si schiacciano i tasti. Gioco intuitivo, eh? Equilibratore. Let's get you familiar with the aircraft, a Cessna 152, and a few commands to navigate it through the skies. In front of you is the yoke. The yoke is like a steering wheel, more or less. Turn it left or right to control the ailerons and bank the aircraft into turns. Look at the trailing edge of the wings while turning the yoke to see the effect on the ailerons. Okay. Now, the difference between the yoke and a steering wheel is you can pull or push on the yoke. This controls the elevator at the back of the aircraft to make it climb or descend. Look at the horizontal stabilizer while you pull on the yoke. You can see how it affects the elevator. Col joystick di sinistra. Qual è il joystick di sinistra? Ah, il trimmer. Nice. Ok, adesso ho capito. Down at your feet are the rudder pedals. They steer the aircraft when you're on the ground. The upper part of the pedals also control your brakes. In the air, they control the rudder at the end of the vertical stabilizer to yaw the aircraft. This is mostly for small corrections. For coordinating turns or compensating for a plane's tendency Mi to pull porteresti un left po' d'acqua, during ti spiace takeoffs per and andare a climbs. dormire? No? Look at the vertical tail while operating the pedals to see
the effect on the Ecco. rudder. Ho preso le trippe anche stasera. Great. Last but not least, the throttle is located near the center of the cockpit. Pushing forward will increase power. Pulling back will decrease power. First, look at the throttle and select it. Non c'è la videocamera accesa, vero? Certo, perché? Davvero? No, no. Ti ho appena fatto vedere Le chiappe? così. Keep it selected and push it forward to increase power. Power is increased. Now pull it back to decrease power. Power is decreased. Now we'll do the same without focusing on it. Deselect the throttle. Look away from the throttle and increase power. Set your throttle to idle. Excellent. When the engine is on, you'll be able to see the power change on your RPM indicator. You'll find it on the right side of the dashboard. This tells you how fast the engine is spinning in hundreds of revolutions per minute. Next, take a look at your current speed on the airspeed indicator. It's on the left in the main instrument panel. It measures the speed in knots. To check your altitude, look to the altimeter. It's on the right side of the main instrument panel. The altimeter has 3 hands, similar to a clock. The long, thick pointer indicates 100-foot intervals. The short, thick one is 1,000-foot intervals. And the long, thin one, 10,000-foot intervals. That's all for today. Next time, we'll see how it feels in the air. Io sono fermo in terra adesso. Luca sta dormendo, non lo so. Io in farmacia Ah. ho avuto un'idea geniale, ho detto mi vado a prendere un po' di ghiaccio. E me lo schianto sulla faccia, intanto ho già riempito il bicchiere d'acqua, starà lì 2 ore. Poi mi sono già messo avanti. Possono metterti qualcosa di congelato? Lo sto facendo, ci ho messo il ghiaccio sulla faccia. I've got to say, you chose a great day to go flying. This session, we'll get started with some basic controls. Sound Io good? non credo sia legale una roba del genere. First things first, let's get familiar with your surroundings. Out your side windows, you can see we have great visibility over Sedona today. This is Red Rock territory. Beautiful, isn't it? See if you can spot the Sedona airport. The runway should be a pretty easy landmark to find. Magari si disinfiammano un po' col ghiaccio, cosa dite? No. Non demoralizzarmi, fai fare questo tentativo, prendi.
Dai, ghiaccio e Howling. Bene, sei inchiodato il gioco. Sono uscito perché io... Sei uscito tu adesso? Sì, Ah, sarà per quello che... prima ero ancora nel menu di gioco, ho detto vabbè esco, è inutile che sto lì. Ma in teoria non dovrebbe inchiodare, non capisco perché sei inchiodato. Eri tu il boss in realtà, quindi non ha senso che sia esploso perché sono uscito io. No, no, Ringraziamo Padino. no, sei ripreso, sei ripreso. No, comunque ho avuto un sussulto del fatto che non ci siano più. Usa la smart cam tenendo premuto E. Okay, let's move on. We already talked about basic controls while we were on the ground. Time to see how it all feels in the air. The aircraft is currently set to a cruise attitude. The position it should be in for regular flight. Alright, now let's try making into a turn by moving the yoke. I'll go first. As a general rule, you always want to keep your turns under 30 degrees. Go ahead and try rolling to the right. You have controls. Turn right, toward the city of Sedona. Excellent. As we're flying towards Sedona, let's try climbing up and down. Gently pull on the yoke to climb. Give it a try. Excellent. For the descent, it's the same principle, except you're pushing on the yoke. Go ahead, gently pitch down. That's good. Okay, time to find the airport again. Look around, and when you found it, make a turn in that direction. Snape, Snape, Snape. Oddio, un po' di sollievo me l'ha dato, il ghiaccio. Sì, beh. Il ghiaccio è un super antinfiammatorio. Eh. E c'è uno spago che te lo tiene fisso in faccia. Fazzoletto si usa così. Può sembrare un po' un coniglio, ma... Vieni anche Make sure any bene control movements sotto are soft and gentle. vestito da Now that you're more corpo. familiar with the aircraft and the surroundings, the next step Potremmo is to anche go per il deeper nudo, into handling adesso and vestito da techniques. pochino. Soon enough, Ho you'll be vestito da able to coso, enjoy come si trips chiama? all on your own. Delle tabis. Ah, cazzo di ballerine che ho fatto prima il video. Mi ricordo Milos. Esatto. Venuto bene.
Mike ha avviato arma 3. Lo io Smigol. Oh, è esploso! Non me ne sono neanche accorto. È esploso il gioco. Non so se hai visto il titolo della live per di prima. No, non ho aperto Twitch. La struttura rara di Patibolo non è data al volo, ma Patibolo non lo sa e vola dentro E il vola, lo Vesuvio. so. Perché si chiama ancora così che stai facendo la live di te. Ah, vabbè, lo vuoi. Ma infatti, non lo sai, poi infatti nella mia live ci siamo finiti tutti e due. Ah, che bello. Oh. Come Comunque ho fatto a non Xbox Game pensarci Studio, prima? Ah, come orgasmico. Una persona mi ha chiesto come sto e gli ho scritto che ora sto abbracciata al ghiaccio e sto eiaculando di gioia. Ah. Mi viene quasi voglia di giocare a Rocket con Dapper ora che sto meglio. Vieni Dapper, vieni. Ah, Eh. Ah. Vedi come ho fatto a non pensarci prima. Ah. To help demonstrate pitch, I've drawn 3 lines on the Hanno anche windshield. smesso di Notice how formicolarmi the le middle labbra, line cioè matches the sto horizon tornando while in we're flying vita. level. This is the cruise attitude. Forse domani mattina non mi The sveglio lower dotted elegante, line is the ragazzi. climb attitude, and the upper one is the descent attitude. Let's dig deeper into what that means. Ahia. Pull back gently on the yoke until the climb attitude line matches the horizon. Then maintain that attitude. Ha la linea inferiore sull'orizzonte, ok. According to your altimeter, we're gaining altitude.
losing airspeed, proving you can't avoid basic physics while making a climb. Alla linea inferiore. That's good. Now let's level back out. Our speed is increasing and our altitude is stable. That's okay. Push gently on the Non vuoi yoke fare date, until devi the fare delle descent competitive. attitude line matches the horizon. Fai quello che vuoi, Then non va maintain bene that tutto. attitude. La Boomerball cos'è? La? Boomerball. La buona. Ah, non l'ho mai visto. Vabbè, proviamola. Non l'ho mai Tanto adesso mi visto. leva un po' il ghiaccio dalla faccia, se no mi si stacca. As expected, with a nose che down bello. attitude, our altitude is decreasing while our speed is picking up. Madonna, che orgasmo. Great. Okay, bring us back to level flight. Now your speed is decreasing and your Campo altitude is sempre stable. normale. That's okay. I think a bit more practice may Il be a boost good è idea. 100. Try to make only small Sa che la palla adjustments to your schizza un pitch to po'. avoid overcorrection. Ah, la palla è ancora più piccola e guarda come schizza. Ciao Luca, non è proprio per te. Ogni volta che la tocchi fai tipo il danno massimo. Ah, Madonna! Festeggiamo col ghiaccio, sì, cazzo. To help demonstrate pitch, I've drawn 3 lines on the windshield. Notice how the middle line matches the horizon while we're flying level. This is the cruise attitude. Vai, vai, vai. Ah, non ce l'ha. The lower dotted line is the climb attitude, and the upper one is the descent attitude. Let's dig deeper into what that means. Pull back gently on the yoke until the climb attitude line matches the horizon. Then maintain that attitude. According to your altimeter, we're gaining altitude. But we're losing airspeed, proving you can't avoid basic physics while making a climb. Excellent. Now let's level back out. Our speed is increasing and our Questo è sempre qua altitude che is penso di stable. usare il turbo invece di usare la tavoletta. That's okay. Push gently on the yoke until the descent attitude line matches the horizon. Then maintain that attitude. As expected, with a nose down attitude, our altitude is decreasing while our speed is picking up. Great. Okay, bring us back to level flight. Now your speed is decreasing and your altitude is stable. That's okay. Gol. I think a bit more practice may be a good idea. Try to make only small adjustments to your pitch to avoid overcorrection. Vado sempre negli angoli e prendimi il boost. Aia! Autogol.
Io mi sto facendo praticamente tutto il campo in volo senza toccare. Sì, che velocità ti ha calciato. E intanto è anche questa partita qua vale la pena, abbiamo fatto l'XP. La siamo portati a casa. Ah, questo è... Mi fa sempre tenerezza Hunter che non capisce A potenza. la potenza. Cioè, quando ha visto la scritta verde, vincitore del torneo argento, è rimasto folgorato. Ma che rank 6? In 3v3 sono bronzo. Ma come? Dai, ma almeno argento, come fai a essere bronzo? Cosa? È il rank di. Il mio rank? No, è il rank di Rocket. Che Luca è bronzo pure su Rocket. Pure. Sono bronzo solo su Rocket. Ma va.